আজ করব হনুমানজি ড্রয়িং। তার জন্য আমি নিয়েছি A4 সাইজের পেপার বুস্ট্রোর। তোমরা চাইলে যে কোনো কোম্পানি ইউজ করতে পারো। আর ড্রয়িংটা আমি করব মেকানিক্যাল পেন্সিলে। আমি 2 সেমি করে বক্স করে নিয়েছি। তোমরা চাইলে 3 সেমি বা তার থেকেও ছোট বক্স করে নিতে পারো। আর শেডিং দেওয়ার জন্য আমি আউটলাইনার পেন্সিল ইউজ করেছি।